就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello, it's time for Practical Hakka on ICRT. Hello， 好，大家好，我是 Alice 彭。Hello, 你好，大家好，我是 Josephine. And this month we're teaching you the phrase when， 就是什么时候？计时。计时。暑假到了，家中的小朋友都不写功课，就要问说什么时候写作业啊，对不对？对。Yeah. When are you going to write this homework? Let's hear a conversation about a kid who wants to take it easy. 计时怎下功课？假期行动床，慢慢的来。也下秋下，下天漳州的出去了。我要出去撩啊！听到这个就叮。就觉得好了，不要拖了。但是那个小孩就说慢慢来就好了，对不对？假期很长哎。其实我以前是这样的学生啊，而且我跟你讲，我会跟爸爸妈妈说，我越后面写啊，我写的越好，你知道吗？成绩会更好。最好是。All right, let's break it down one by one here, line by line, okay? When are you going to do your homework? 你什么时候才要写作业？计时。计时。怎会下功课？怎会下功课？计时怎会下功课？计时怎会下功课？就是写功课。什么时候计时嘛？我们刚刚教了，什么时候才要写功课 ？Do your homework， 功课 ，That's homework。OK， 假期还很长，慢慢来了哈。The vacation is still long. Let's just take it easy. 假期行动床。假期行动床。慢慢的来。慢慢的来。假期行动床，慢慢的来。而且是那种很懒散的回应，慢慢的来啦。对呀，慢慢来就好了。That means I want to take it slow， 慢慢的来 ，OK？ No, write it now, right？ 现在就写完才能出去玩。呀哈秋下。呀哈秋下。夏天漳州的出去了。夏天漳州的出去了。呀哈秋下，夏天漳州的出去了。这是妈妈的命令了，对不对？对。现在就写呀哈 ，that means now， 就是现在的意思，对不对？就写才能出去了，出去玩了。出去了。对。Let's go out and play. All right, very good. Let's highlight some of the phrases we taught. For instance, homework 作业，功课，功课 ，and then a vacation 假期，假期 and then 出去玩 go out and play， 出去了，出去了。All right, let's hear the conversation again. 计时怎会下功课？假期行动床，慢慢的来。也下秋下，夏天漳州的出去了。真的是写完才能放松去玩嘛，对不对 ？Again, this whole month it's all about the phrase when 什么时候？计时 And that is today's practical Hakka. 什么大家？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.